Достар, сәлем, біз қазір Принстонда. Қасында менің інім Жәңгір. Ол осы Принстонда үшінші курста оқиды. Major? Экономикасы, иә. Бүгін және бізге экскурсия жасайды, және айтады Принстонге қалай түсу. Қалай? Нормально, как? Чё, блин, проспал. Это влог, что ли? Это влог, это стрим. Серьезно? Иә. Чат? 2 миллион адам саған қаралады. Закиньте супер чат. Жәңгір інім Принстонда оқиды. Көрсет, не білесің. Нені үйрендің Принстонда? Нені үйрендің? Астанада Назарбаев зияткерлік мектебін бітірді. Мына жерде сен грантпен оқып жүрсің. Финансовая помощь. Бәрі студенттер финансовая помощьға тапсыра алады, иә. Онда сенде 100%, иә? 100% емес, 95-93 менде. Ну, почти 100, иә. А жалпы бір жыл қанша шығады оқуға? 82 $80,000 80 бакалавр бір жылға. Ол жатақхана кіреді ма сол? Иә, бәрі кіреді. Тамақ, жатақхана, сабақ, курстер, сабақ, кітаптар. Иә. Күшті. Ең жаңа жатақханасы. Мына жатақханаға келдік біз. Сендер бөлмелерде бір-бірден тұрасыздар ма? Жоқ. Неше адам бөлмеде бар? Менде 4 адам болды. Йо-май. Аз емес, иә? Иә. Бірақ қазір сен жалғыз тұрасың. Иә. Өйткені сен 3-ші курс па, сол үшін ба? Иә. Бірінші курста оқитындар, олар көп адам. Иә. Welcome. Осындай бөлмелер. Не бар мына жерде? Осындай бөлмесінде тұрасың ба? Аха. Күшті ма? Киім саласың. Не мына? Көрсет. Құрт қайдан? Мамасы келген. Астанан ба? Неге жеп бітірмедің? Let's go. Жалпы қара, сенің қазір осындай мектеп оқушылары қараса, қандай сен оларға кеңес беруші едің? Қалай түсу үшін мына жерге? Не істеу керек? Қашан бастау керек дайындауға? Ағылшынша айтуға болады. Ағылшынша айтуға. So the first advice I would say is it's very important, like, because you guys are internationals, and assuming that you're from Kazakhstan, you have a big advantage of having experience. The most important things that the university looks for is having a match with your profile and your personality. Obviously, you have to excel academically, so keep up your grades, have a very good GPA, have a very good SAT, have a very good IELTS score. But most importantly, you have to present something that kind of shows that you can fit into the university, be it your personality-wise, your activities-wise. So I would say, given that you guys are from Kazakhstan, try to create something unique and learn from. I would say the most important thing is to do research on what other people who get in as Americans, especially as Americans. Because if you look at internationals who get in, it's very hard to compare yourselves to them because everyone has very different experience. But only international students are 15% of the university. So like the vast majority are Americans. So you are basically competing mostly against internationals and Americans as well. So you have to consider what they're doing that you're not and what you can do to kind of stand out. So in that sense, you have a big advantage because you're bringing, as people from Kazakhstan, because people from Britain or Japan or Korea have been getting into Princeton for like decades or even like probably 100 years in case of Britain. For Kazakhstan, because it's very few students get in here. In the past 10 years, I think it's been like 4 or 3. So I would say kind of find your niche, find something that differentiates you and that would spark interest in, like, okay, I see that they do something that if they bring to campus, other students on campus can learn from them, or this specific thing can enrich others' experience. So I would say that's the most important thing. Күшті, рахмет. Аударам, қиналып. Иә, субтитрін жасаймыз, иә. Окей, көрсет тағы да не бар.
Осы жатақхана 1880 жылы ашылған. Айт, қайдамыз? Не бұл жер? Ағылшынша да ағылшынша, қазақша қалай ыңғайлы сөйлер. This is NASA. This is Canon Green. This is NASA Hall. This is the most important building on campus. When Princeton was the capital of the US during the Revolutionary War, it actually served as the capital of the US where Washington and the founding fathers held some of their meetings. Today, this is the seat of the president, so the president of the university and like the most important members of the university and the heads of the university institutions, they sit here as well. This is East Pine. This used to be the library, the original library of the university. We had a older one as well, but it burned down during one of the big fires. So this is the new one. It was built, I think, in 1887 or something, but 19th century. It's pretty old. One of the most beautiful buildings on campus. I used to have my German classes in there. It's amazing. This place is amazing. Like as you can see, a lot of people are just chilling, having a good time, a picnic, or just like having a break. My friends and I, we used to like play soccer here or spike ball sometimes. So this is a great place. And as you see, people who are getting married or they're having like big celebrations, they also come here to take pictures as well because of the scenery. Тәтелер, жүріңдер. Тәтелер. Онда отыра беріңдер, біз Жангірмен кеттік онда. Бұл үйден. Университетті неге таңдадыңыз? I think Princeton is probably the best place I could have gotten into, in a sense of the ambience and the people and the academic life. I knew that is my top choice university because I looked at the courses and I have a funny story because one of my essays was about a course in ethics and finance with a professor. His name is JC Deswan, and I got into that course randomly. But it was a random assignment, and I did get into his course specifically, the one that I wrote about in my essay. And then he kind of became my on-campus mentor that I go to if I have an academic question or just like a career question or even a personal question. And he really helped me out a lot in my academic career. And I took his course this year, junior year as well. So kind of having this mentorship availability of having amazing faculty, having amazing courses that you can take here. And I think one of the best things about Princeton is the infrastructure, because you don't just have classes, professors, students, people, very cool like social life, but it's all connected in the best way possible, and the university gives you all the resources you can, all the resources they can give you to take advantage of that and have the best life you can. And the only thing they ask from you is to be organized and kind of to be wise about your choices and take advantage of the opportunities you have here. So I just fell in love with the idea of having this surrounding and the environment around me that kind of challenges me to improve and be better. Мына қалай айтылады? Не ол? NASA Hall. NASA Hall. Мына жерде не өтеді? This is just the hall of where the president and like the heads of the board sit. It's like a faculty building basically. Университеттің территориясында өте көп туристер. Осы көбісі студенттердің ата-аналары шығар, иә? Not today though. Usually I think all the parents left though. So these are we have a bunch of tourists. Like almost every day we have like I'd say at least 100. Wow. So yeah, a lot of tourists come to just tour campus. They either sign up for the university tour or just like tour the campus themselves. Today I would say because all the students left, there aren't really a lot of parents around. Бүгін соңғы күндері, иә болды? Yeah. So this is mostly like people out of town or nearby that come in and just chill. Because
if you look around, it's like such a perfect environment to chill in and just have fun. Осы Принстон университет Принстон қаласында орналасқан, Нью-Джерси, да? Бұл Принстон қаласы. Осы Принстон қаласы, иә. Қандай жерде бар, сен айттың осындай, мына жерден шығуға болмайды, иә осы? So this gate, it actually has very interesting lore, because when it's your first year as a freshman, during your first day on campus, you walk in through the gate. You should show the gate. You walk in through the gate, and all your friends and like your whole class basically walks in, and then you're not allowed to get out until you graduate. So I'm not allowed to walk out. You are, but I'm not, because it's a superstition that if you walk out, you're not going to be able to graduate. And it originated with JFK. Not a lot of people know this, but actually JFK, he graduated from Harvard, but he went to Princeton first. He studied here for a year, and then the rule already existed, but it was kind of a myth at that point. And then he walked out of the gate, like according to the legend. And then he felt sick and he wasn't able to graduate, so he had to transfer to Harvard, because he's from Massachusetts, which is closer to his home. And that's where this originates from. So this has very cool lore. So I have to walk out from here, but you can walk out from there as well. Окей. Мынау Принстон қаласы. Өзі Европа стилінде жасалған, иә? Европалық. Look at the Porsche. Что есть? Гадание. Что такое гадаю? Гадание, да. Принстонда да сенет осыған. 25 балалар тұрады. Past, present, and future. Do you want to know about your future? Do you want to know about your future? Yes. What's my future? Give me $25. Yes. Я говорю, мына жерде да сенет. I will sell you $25. Сен Принстонға дейін қандай университетке түстің? I got into Northwestern, NYU, and I got deferred from Cornell. Waitlist. Waitlist. Бірақ жалпы сен неше университетке тұр жасадың? I applied to roughly 20. 20 университетке. Yeah. And then I got rejected from almost all of them. And Princeton, Northwestern, and NYU were the last ones I checked because of the timeline. So I opened all of my applications, and it was like, rejected, sorry, we can't accept you, rejected. And ең соңғысы Принстон болды, иә? Сол қызық екен. 23 университетке тапсырды, 20-сынан қабылдаған жоқ оны. Ең соңғысы сол Принстон болды. Принстон қабылдады. Сол үшін қандай? Сабақ? Never give up? Never give up. Yeah. Always keep going. Believe in yourself. Yeah. Сол үшін қаншама қиындықтар болса да тастамаңдар. Соңына дейін күресуге болады. Соңында сәл осындай бенефиттер де болуы мүмкін. Yeah? Yeah. Біз қайда бара жатырмыз? Ice cream place. Ice cream? Осы айскрим үшін басқа қалалардан кеп, неге кезекке тұрады екен. Мынау танымал бір айскрим сататын жер. Сол Принстонде. Нью-Йорктен келеді ме адам? Yeah. Бүкіл штаттан келеді. Сол кезек сол ма? Осы ең танымал айскрим. Тұрғын келмейді осы кезекте. Күтеміз ба? Мына жерде тұрамыз ба? Қара адам қалай? Қанша адам тұр, сонша жүріп келіп, күтіп жеп көрейік. Қазақтар бар ма? Университетте? Right now it's only 2 of us. There's a girl, Anel, and she's a senior, she's graduating. So big congrats to her, that's a great achievement. And I'm a junior. But hopefully someone will get in the future. I'm really hoping. Бірақ жалпы араласпайсыңдар, I mean, not so much, yeah. Неге? Сендерде осындай бір қазақ комьюнити деген жоқ. No, we do have a Central Asian community, but everyone's so busy, it's really hard to kind of organize all the time. But when we do see each other, it's very friendly. So I would say definitely there's room to grow and to have a bigger community and a more close-knit community. But I'm very proud to have other kinds of people here as well. Мынау Принстондағы өте танымал айскрим. Мына жерге адам бүкіл басқа штаттардан келеді. Күшті ма?
Then strawberry flavor'ını балалық кездегі болады ғой, содан деп қойды. Қандай сендерде guest lecture болады? This lecture, we have a lot. I think that's one of my favorite parts about Princeton. But it's funny because sometimes you get used to it so much. It's like you have those guests and you're like, oh, I don't want to go. It's like, oh, I have too much work, which is kind of silly. Like we have famous actors. For example. Last one that I went to, no, I didn't go, but I was supposed to go. It was a Nobel laureate. She was the first woman to get a Nobel laureate prize in economics. And I think she graduated from Princeton or she taught here. But I couldn't go because I had an exam. But it's like you have those like high caliber people in academia, then you have actors. From Abbott Elementary, we had an actor coming here like 2 weeks ago, I think. Then we have Jerome Powell, who is the Fed chair, the current Fed chair. He's an alum. He's coming for a commencement speech, which is amazing. Well, we had Ben Bernanke, who used to be the Fed chair as well. I'm talking about mostly like economics people because I'm like an econ student. And I remember you told сен айтқансың, Роза Отунбаева сендерде болды, лекцияға келді. Yeah. The Қырғызстан president of экс-президенті. Kyrgyzstan, yeah, she came. I had, there was like a small dinner table. We had a very good conversation with her as well. It was amazing. Are you planning to apply? I am, yeah. It's a very tricky process, but How's it going so yeah. far? It's not going well, but I'm figuring it out. Осылай енді, екі қазақ болып, Yeah. ағылшынша сара It's good though. Yeah. Орысшасынан құтылмай енді ағылшынша. Even then, it's like practicing, improving of I'm each other. joking. Well, that's it. Ағылшынша немесе қазақша. Yeah. Орыс тіліне рұқсат жоқ біздің каналда. Very interesting t-shirt. Tell us about your t-shirt. Мынау күлтегін ең қызығы артында. Көрініп тұр ма? Оқи аласың ба? Басы бардың басын ығызды, тизесі бардың тизесін бұқтырды. Күлтегін. Мынау күлтегін. Ескі түрклер. Футболка Сутай деген. Сутай деген қыздың аты ма? Сутай деген біздің бір досымыз бар, оқырманымыз. Қостанайдың осындай күшті әдемі киімдерді жасайды. Сатып алыңыздар. Оның неше түрлі, әртүрлі бар. Қыздарға, ұлдарға, сыртқы, ішкі киімдер. Маған осы ұнайды. Менің ең сүйікті. Жейде футболка ма? Зарина? Футболка жейде? Футболка, футболка. Мен t-shirt қолданамын. T-shirt, окей. Вообще футболка болады. Нью-Йорк. Я сменял шоколадку. Я могу просто свое расписание рассказать. Мектепте оқығанда беске оқыдың ба? Yeah. Беске оқыдың. Жалпы осындай топ университеттерге түсу үшін арнайы ертерек дайындау керек, кейс жасау керек, өйткені ол тек қана сенің бағаларына қарамайды ғой, Сен нешінші сыныптан бастап дайындықты бастадың? I would say like intentionally I started in the 9th grade, but everyone has different timings. If you're already in the 10th grade or 11th grade and you haven't started as early as other people, because there are some people, like especially in the US, some people start in like 2nd grade, 3rd grade, and sometimes parents give them like to specific elementary schools in order to prep them for college. I would say don't align yourself with their timeline because everyone moves on their own at their own pace. So I would say be intentional in your preparation, but whenever you start is all good. As long as you do your job, as long as you put in the effort, you'll be fine. Окей. Академик жалпы бағалардан басқа қандай нәрселерге көңіл аудару керек, назар аудару керек? Яғни спорт жағынан, лидершип, мысалы бар, сосын волонтер, еріктілік мысалы, сен қандай нәрселерге, қандай акцент жасадың мына жерге кейс дайындау үшін? General advice I would say is to be rounded in the sense that you can show that
you can have different aspects of your life aligned with your academic tasks. So to show that you can do sports, even if it's like not super competitive, you're not the national championship, but even if you do chess or like play soccer, you have to show some kind of progress in that and some kind of leadership or some kind of participation to show that it's not just passive activity that you do, but it's something that you put in effort and you kind of track your improvement. Basically, the way you should think about this, your college application, because they have like literally like a minute or two to look at your application, glance through it, and make like a first decision on whether to continue to review it later. So I would say, think about it holistically in a sense of what about yourself can you portray which shows your best sides. Like, sit down with yourself and think, who am I? Like, strip everything apart. Like, where are you from? Like, what your name is. Just think about who you are as a person, what drives you. If you wake up and nothing matters, like everyone earns the same wage, everyone does the same thing, what would you do? Like, think about that. And it's not about being passionate about something, it's about being intentional about something. Like, knowing that if you're gonna do it, you're gonna finish it. It's very important to show that you start something and you've made progress in that, even if it wasn't perfect. That you do something with intention, you put in the effort, and then maybe you can organize people around it, or maybe you can join a team and improve something there. So yeah, I would say, don't worry about what other people are doing. Don't try to replicate necessarily one-to-one what other people do in activities. Try to find something that you can do well. And then what you can do well, do it with intention and show that, okay, I've done this from scratch or from some basis, but I've upped at the level. Like, I've shown some progress in it, and then you're fine. So Не balance. қиын саған болды, мысалы, бұл жерге түсу, әлде мына жерде оқу? Oh, that's a good question. Definitely getting in is much harder than studying. Because you can study, you don't have to be, like there are people who are doing startups and they don't care about academics as much, or they're like excelling in other stuff like music or sports, and they're doing well, but they might not necessarily have like a 4.0 GPA. And it's definitely here, as long as you get in, it's your responsibility to take care of your GPA, to take care of finishing your courses. But obviously, getting in is much harder because you have a lot of people in competition. You're in competition with a lot of people, but here you're only in competition with yourself, basically. Yeah. Окей, осы университет саған scholarship берді, иә, мысалы 95%, да? Сен оқудан кейін сенде қандай да бір міндеттер бар ма университеттің алдында? Осындай, яғни ақша қайтару, бірдеме жұмыс істеу университетке. That's usually the way it works for international students on financial aid. You don't have to have loans necessarily, or you don't have to work if it covers 100. Like, I know a bunch of my friends who are internationals have 100% of their financial aid covering tuition and other stuff. But the thing is, for Americans, a lot of them have to take out loans because their financial aid works differently from us. Myself personally, I do have a campus job just to cover some expenses. I have a job called Tiger Call, so we call alumni, and we kind of ask for donations to the university as part of annual giving, and to help like contribute to the campus community and build some programs and contribute to other people's financial aid as well. Yeah. Which process? But осы Принстонда Альберт Эйнштейн жұмыс істеді, және оның қазір кафедрасын көреміз қазір. Сенің мектептегі класстастарың қай университеттерге түсті көбісі? Шетелге ме, әлде Қазақстанда ма? I would say both. There are a lot of people, some people in the US, some people in Korea, a lot in Asia, some people in Europe. I know there are a couple in Italy, Spain. Біздің Назарбаев зияткерлік мектебі деңгейі жақсы ма, дайындайды? Yeah, it's the best school in Kazakhstan. My school specifically. That's facts. Okay. Здесь за всем наблюдаю. Вау. Не кеттің ұштап?
Жаным сол менің. This is one of the biggest lecture halls in the university. This is Makash 01, I think. This is where my econ lectures were Мына at. жерде осындай сабақтар өтеді. And there's the second floor. Иә. Вот Қараған адамдарға да бұйырсын осы жерде лекция тыңдап отырып. What's Yeah, unique about this is they specifically made the room so that you can be on the stage and everyone can hear you well without the microphone. Really? But if you're sitting here and you're talking, the professor can hear you Wow. like very clearly. So like I remember some people were chatting here during the lecture and professor could hear them and she said like, guys, don't talk during the lecture. It's crazy. Иә. Қазір біз Эйнштейннің аудиторияға кіреміз. Осы қай жылдарда ол жұмыс істеді? 60-шы? Әлде соғыстан кейін? 60s, 1970s, yes. 60-70? Или соғыс уақытында? Соғыс уақытында сияқты. Оппенхаймер. Соғыс уақытында болды. Иә. Аха. Бірақ Біз қазір... Не? Енді вообще видео түсірмейсің. Неге? Ұшып өзінен өзі бірінші кеткен. Өйткені мен видео жасап жатырмын. Мына жерде Альберт Эйнштейн жүрді. Иә? Осы коридормен. Қазір Эйнштейннің кабинетін көреміз. Лектор. Мына жерде қап-қараңғы. Ассалаумағалейкум. Қазақтар отыр ма? Қазақтар байланыста ма? Сен орысша сөйлейсің ғой, иә? Сен орысша сөйлейсің ғой, иә? Мен қазақмын. Қазақсың ба? Руың кім? Тоқтау. А сенің руың кім? Тоқтау. Екеулерінің руларым бірдей. Румын. Сен румын. Жоқ мендер. О Тоқтау келіні. Мына жерде Альберт Эйнштейн лекция оқыды. Өкінішке қарай мына жерде жарық жоқ. Бірақ мына жерден де кішкене көруге болады. Иә, мына жерде кішкене отырайық. Иә, мына жерде осылай отырып Альберт Эйнштейннің сабағын тыңдап күшті екен. Бұйырсын, иә. Аумин. Не ол? Eating club. Meeting club? Eating. Eating club. Зайка асхана? Асхана плюс социальный клуб. Осыған кез келген студент түсе алады ма? Иә. Да. We have a bunch of eating clubs. I think it's 11 of them. So starting from this one, this is the first one on the street, and then you have them like all on the same street. This is Tara, this is my eating club. This is like a social place where you meet your friends. We have lunch, dinner, breakfast with them. Then there are a bunch of like social activities. We watch movies, play sports. Просто студент клуб, иә? Комьюнити клуб сияқты, community иә? club. Осындай. Қалай, лаунж зон ба? Сенің ба? Мына жерде сендер отырасыңдар, иә? Күшті екен. Күшті отырсыңдар. Я говорю, да. Тәтелер. Қайдасыңдар, тәтелер. Тәтелер. Ас болсын. Менде бар.